Vasari Ora Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Translate. Yes. Я попытаюсь переводить. Меня всем слышно? Can you hear? Можете слышать? Come closer, a long way away. She needs a chair. Так далеко сидите? She needs a chair. She needs a chair. Maybe one chair is there. One time in Nairobi, in Kenya, Africa. Nairobi, в Кении. Srila Prabhupada was on a walk. Шрила Прабхупада был на прогулке. And one devotee asked Srila Prabhupada a question. Один преданный задал вопрос Шриле. He said, Он сказал, what about the quality, Srila Prabhupada? What about the quality in chanting? Шрила Прабхупада, скажите что-нибудь о качестве повторения. As you know, near to here, just 100 or 200 meters away is Bachkov. И здесь недалеко, буквально в 100 метрах, Haridas Thakur's place where he would perform his bhajan. Not to eat chair. Not to take a chair. Very humble. But here, Prabhupada answered. In Nairobi, he said, quality, quality in chanting, you will come to the quality when you come to the quality. Quality is not mechanical. It is not just pronunciation. It is not even avoiding the offenses. It's not even just to avoid the offenses. Avoid, the 10 offenses against chanting. It doesn't just mean that either. It doesn't mean you chant 1,000,000 rounds. It does not mean that. This is not what Prabhupada said. Prabhupada said quality in chanting means love. Качество повторений означает любовь. That's the quality. Это и есть качество повторений. We have to come to love. Мы должны прийти к этой любви. Mostly we don't think like that. В основном мы так не думаем. We think it's mechanical. Мы думаем, and it is, in a sense, at our stage. И это на нашем уровне так и происходит. When you come here to Gamбхира, Когда мы приходим сюда, в Гамбхиру, this is the internal aspect of chanting. Здесь проявляется внутренний аспект воспевания. There's the exoteric and esoteric aspects of devotion. Экзотерический, внешний и эзотерический, внутренний аспект. Exoteric aspect, our dress, our rules, our regulations, our practices, even our Sankirtan performance can be seen as exoteric. Экзотерический аспект — это наша одежда, наша культура. The temples, the deity worship, everything. Даже хренам санкиртна, который мы проводим на улице. But there's a purpose behind it. Но есть что-то за этим. It's not just to do it. Это не просто возьми и сделай. The purpose is to attain this goal which Srila Prabhupada mentioned. Смысл в том, чтобы достичь той цели, которую имел в виду Шрила Прабхупада. Love. Это любовь. So this is the practice, the process of coming to that platform. И это практика, помогающая, процесс, помогающий прийти. Here at Gambhir, Lord Chaitanya Mahaprabhu personally experienced, although he is the Supreme Lord himself, he's in this mood of experiencing that highest form of love for himself. Здесь, в Гамбхире, Господь Чайтанья, Он сам пребывает в этом высочайшем настроении любви. By his mercy and the mercy of his followers, we can follow in that path. По Его милости и по милости Его последователей мы можем This is следовать our этому goal. пути.
Our goal is not simply exoteric. Well, you can say it is, because exoteric can also mean absolute love and transcendence. But from the material point of view, it is seen as an activity connected to this world. На самом деле, эзотерический процесс внешний означает, что вот эта любовь, она изнутри, она вырывается наружу и распространяется. Но в материальном смысле это воспринимается просто как какая-то деятельность, внешняя деятельность. Lord Chaitanya Mahaprabhu came to this world for two purposes. Господь Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир ради двух целей. We could say internal, external reasons. Можно сказать, внешние и внутренние причины. Externally, he wanted to spread the congregational chanting of the holy name everywhere. Он хотел распространить совместное воспевание святых имен повсюду. And internally, he wanted to experience the love of Srimati Он Radharani, хотел испытать любовь Шримати Радхарани, which is the mercy, you could say, the mission of Lord Chaitanya is to distribute that prema everywhere. Что миссия Господа Чайтаньи распространить прему повсюду. We as aspiring followers in the footsteps of Lord Chaitanya's followers are trying to cultivate this mood. This is our purpose. Мы, вдохновленные последователи Господа Чайтаньи, мы пытаемся культивировать это настроение ради этой цели. In the Chaitanya Charitamrita we hear that for these two purposes Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared. Можем видеть в Чайтанье Чаритамрите, Господь Чайтанья явился ради двух целей. And along with his associates, Вместе со своими спутниками he performed congregational chanting. он совершал совместное воспевание святых имен. Wherever he went, he performed this activity. Куда бы он ни отправился, он везде совершал эту And деятельность. distributed Krishna prema by doing so. Но он распространял Кришна прему. It is through pure congregational chanting that prema awakens or descends. Если это будет чистое совместное воспевание, то према Its возбудится. potentiality is in our heart. The potentiality of Krishna prema is in the heart. Эта према уже Нитya присутствует Siddha внутри Krishna prema. нашего сердца, она присуща. Sajakabanai Shurachiti Karyudai Shravanadi Shurachiti is in the heart. It is awoken. То есть оно в сердце находится, и это просто But нужно actually открыть. awoken by the mercy of Lord Это Chaitanya. можно пробудить только по милости We Господа have to Чайтаньи. act and hanker for that mercy. И мы должны бежать, стремиться к этой милости. The removal of all other inclinations, desires, motivations, everything removed from our Хранить heart. все другие желания, все другие виды мотивации, все, что мешает, все грязное. And only unalloyed, pure, loving devotional service for the pleasure of Krishna. И оставить только чистое, беспримесное преданное служение ради удовольствия Кришны. In this way, Lord Chaitanya spread the holy name and Krishna prema even to the untouchables. Таким образом, Господь Чайтанья распространил святое имя и Кришна прему даже для неприкасаемых. And he wove a wreath. A wreath is like a big garland. A wreath which he garlanded the entire material world with. И он, можно сказать, надел огромную гирлянду на весь материальный мир. This congregational chanting of the holy name, the pure name, with Krishna prema, he has garlanded the whole world. То есть совместное воспевание святого имени, чистое имя, оно покрыло весь We know from материальный мир. many angles, Navadvip Mayapur is the birthplace not just of Mahaprabhu but of this Sankirtan movement. Мы знаем, что Навадвипе в Майпуре рождение, место рождения движения Санкиртана. And there Lord Chaitanya spread it all over the continent of India. Откуда Господь Чайтанья распространил это And движение ordered it to be spread all over the world. всем континентам из Индии. Then he came to Puri, Распространилось по всему миру, и and here in Puri, вот мы пришли в Пури. his intentions were, you could say, never fulfilled. But this is the place of that debt which he feels eternally indebted, Niparayaham, to the gopis, to Radharani. He came here to enter into that spirit. И сюда пришел Господь Чайтанья Махапрабху, потому что внутреннего желания еще не было исполнено. Он пришел
как Кришна, который хотел отплатить долг Гопи на Параярам. Unbearable separation. То есть это невыносимое Vipalambav, Випраламбхава, fullest extent. в крайней степени разлуки. And he chose by his arrangement and of course the spontaneous devotion of his devotees to stay here in what is Gambhira, the inner heart. И он проявил все признаки спонтанного преданного служения, когда он оставался здесь, в Гамбхире. This is really the heart of Srimati Radharani. Это является сердцем Шримати Радхарани. Where she appears. We can give me those verses from Chaitanya Charitamrita now. Are they here? I showed you Mahananda. Are they here? The verses. I showed you the verses. 4, 5, 6. It is here that Lord Chaitanya Mahaprabhu for 18 years resided. Господь Чайтанья Махапрабху пребывал 18 лет. Anapita charin shirat kurunaya vitir namakaloho samarpaita munatta jvala rasam sabhakti shriyam harihi udata sundara jyoti kadamba sangeepitaha sada hridaya kandare spuratu bhak chachinandana. Lost it. How do I go to the May the Supreme Lord, who is known as the son of Srimati Sachi Devi, be transcendently situated in the innermost chambers of your heart, resplendent with the radiance of molten gold. He has appeared in the age of Kali by his causeless mercy. I have this in Russian. You have it. What causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before, the most sublime and radiant mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. Да проникнет Верховный Господь, Божественный Сын Шримати Шачи Деви, в самую глубину вашего сердца, сияя, как расплавленное золото, он по своей беспричинной милости несшел на землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, чего не давало ни одно из воплощений Господа, высочайшую лучезарную расу преданного служения, расу супружеской любви. Radha Krishna Pranaya Vikritir Ladhini Shakti Rasmad Ekatmanavapi Bhuvi Pura Deha Bedam Gatoto Chaitanyakam Pakatang Aduna Tadvayam Chaikyam Aptam Radha Bhava Duty Suvalitam Nomi Krishna Swarupam. The loving affairs of Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure-giving potency. Although Radha and Krishna are one in their identity, previously they separated themselves. Now these two transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. Любовные отношения Шри Рады и Кришны абсолютно духовные и представляют собой проявление внутренней энергии Господа, энергии наслаждения. Хотя Рада и Кришна по своей сути одно целое, они навечно предстали в двух образах. Теперь эти божественные личности воссоединились в образе Шри Кришны Чайтаньи. Я склоняюсь перед ним, ибо он сам Кришна, который проникся настроением Шримати Радхарани и обрел цвет ее тела. Shri Radhaya Pranaya Mahima Kitvisho Vanayaiva Svadyo Yenadbhuta Madhurima Kidrishova Madhya Sokyam Chasha Madhunabhavatak Kidrisham Veti Lobat Tadbhavaryak Samajani Shachigarbha Sindho Harindu. Desiring to understand the glory of Radharani's love, the wonderful qualities in him that she alone relishes through her love,
and the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love. The Supreme Lord Hari, richly endowed with her emotions, appeared from the womb of Srimati Sachi Devi as the moon appeared from the ocean. Чтобы постичь величие любви Шримати Радхарани, чтобы познать, какими качествами Шри Кришна наслаждается благодаря своей любви она одна, а также чтобы изведать ту радость, которую он черпает в его любви, Господь проникся настроением Радхарани, явился в этот мир из волны Шримати Шачи Деви, как некогда луна возникла из глубин океана. Practically for 18 years, Lord Chaitanya resided in that room where you just took darshan. Практически 18 лет Господь Чайтанья пребывал в этой комнате, в которой мы получили даршан. Experiencing the highest form of ecstasy, Испытывая высочайшую степень экстаза, in feelings of separation from his beloved. настроение разлуки со своим возлюбленным. Only Swarup Damodar and Ramananda Roy, practically speaking, were his associates, Практически с ним общались только Сварупа Дамодара и Рая with Рамадара. whom he would share this unbearable loving feelings. И он делился с ними своими нестерпимыми любовными They would try to console him and keep him alive, basically. Они пытались успокаивать его, утешать. He would rub his face against the wall, blood would ooze from his Он face. разбивал свое лицо о стену. He was in a mad state of ecstasy, Это было безумие. completely unimaginable, totally not understandable by anyone other than a pure devotee. Даже чистые преданные не могли понять его, невозможно было понять. And only pure devotees in that particular mood could understand fully. Только чистые преданные в особом настроении могли это понять. Sometimes he would suddenly, although they would lock the door and keep his, as soon as he would get out from that room, there was no telling what Mahaprabhu would do. Sometimes he was... If ever he got out of the room, there was no one could know where he would go, what he would do. Если он вдруг исчезал из комнаты, никто не мог понять, где он вдруг But внезапно исчезал. despite all their efforts to keep him safe, Lord Chaitanya would suddenly, he was out of the room in the middle of the night somewhere. Они пытались всеми способами удержать его в комнате. He would run to where now the Tota Gopinath temple is. Chataka Parvat, he would see this is non-different, it is non-different, then go over down hill. Глубокой ночью он исчез, и он убежал в Чатака Парвати, кто-то Гопинатху, который He не would отлично от Галатхана. run to the ocean and enter into the ocean, to Jamuna. И он прыгнул в океан. Sometimes he would just be totally in ecstasy, lose consciousness, be carried away in the waves and the current of the ocean. Он прыгнул в океан, который принял за Ямуну. He goes to the Singadwara gate. Терял сознание. Sometimes they find him, all that's left is a shell. All of his limbs have gone inside the body. It was just a trunk only. Его также нашли у длинных ворот храма Джаганнатхи, когда его тело было как у черепахи. Devotees would go mad, Ноги, руки все вошли внутрь. looking for the Lord. Where has he gone? Преданные искали, где же Господь, куда он пошел. So of course, this is all you could read in the Chaitanya Charitamrita. Вы можете прочитать читание Чаритамриты. Prabhupada didn't go deeply into this Все subject. Прабхупада глубоко не погружался в эти. And neither did Bhaktisiddhanta Maharaj. Даже Бхактисиддханта, Although they themselves, you could say, were privy or very much in this internal mood. They were themselves in this internal mood. но сами они были глубоко в этом внутреннем настроении. We should understand Мы должны это понять. that these are not just the displays of a person who's lost his sense. These are not just external displays of a madman. Это не просто безумный человек. These are the actual internal, you could say, ecstasies. They're spontaneous ecstasies of love of God. Это внутренний процесс, это как спонтанное, преданное. As you can see, there are hardly anyone here in this temple, visitors, just a handful. There's only a handful of visitors here. A handful of visitors, very few. Здесь просто какая-то пригоршня, горсть
посетителей в этом You go храме. to the beach, there's 100,000. На пляж пойдете, вы там You увидите go to the Jagannath temple, сотни тысяч людей. 200,000. Пойдете в храм Джаганнатха, Maybe там сотни тысяч людей. Lokanath temple, maybe many people there. Локанат. Maybe many people there also. Пойдете, But this is множество людей. so confidential. This is the essence of everything that exists. This is the essence of everything that exists. Сама суть и все Here. находится именно здесь. This is the heart Это of сердце, the Supreme. This is His heart. это высшее, самое главное, это то, что в сердце находится, именно And здесь. it's our duty to bring pleasure to that heart. И наша обязанность доставить удовольствие сердцу. So from here we can pray, intensely pray. Здесь мы можем со всей The силы Lord молиться. Chaitanya's causeless, divine, unlimited mercy through the media of Nityananda. Потому что Господь Чайтанья – это причина безграничной милости. We can be instruments Нитянанды. to take this love, this mercy, although we may not be fully experiencing it. But if we take that message in the form of Sankirtan all over the world, then Lord Chaitanya is very pleased. Может быть, мы неопытные еще, но если мы получим эту милость Господа Чайтаньи, то весь all over the world. And we all know that the goal of life is Krishna Prema, Мы знаем, что цель нашей жизни – это Кришна Према. and we talk about it. И мы говорили об этом. And Lord Chaitanya has made it, through his followers, also very clear that the process to actually enter into Gambhira, the process of entering into this mood, is through the performance of congregational chanting of the holy name. Господь Чайтанья очень ясно показал, And sharing that with others. как мы можем войти в Гамбхиру, то есть сам процесс, это через совместное воспевание Because Святого имени. without the mercy of Lord Nityananda, one cannot get this mercy of Lord Chaitanya. Без милости Господа Нитянанды человек не может получить эту And he милость. bestows his mercy on those who take this message and try to distribute it everywhere. И Он проливает эту милость на тех, кто принимает это послание и старается When you распространить go его повсюду. back to Moscow, Поэтому, try whatever you can to engage everyone in chanting this Mahamantra. когда вы вернетесь в Москву, постарайтесь занять всех и каждого воспеванием Святого имени. This was the house of Kashi Mishra, Это дом Каши Мишры. still is. We can't see him, but he's here. Мы можем Lord видеть, Chaitanya is still here also. что Господь Чайтанья по-прежнему здесь. Swarup Damodar Ramananda Roy, Саруб Дамодар Рамананда Рай they are here now. здесь находится. До сих пор. There is confidential right and left hands. There is right and left hands. Left hand. Right and left. The person Они has находятся рядом с ним, один по левой руке, другой по правой. constantly with him Они to всегда с ним. experience this highest form of love of God, И они испытывают также эту высочайшую степень unseen to the world. невидимые другим. There it is. Well, at least our Acharya's desire is to try to bring everybody along on this path towards love И of God. таково желание Ачарьи привести всех и каждого. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna. So where are you going next? Today we're leaving to Gadagiri. Where? To Gadagiri. You're leaving now? Going, yes, after 2 hours maybe. 2-3 hours. Gadagiri, another hidden Dham. Yes. Another hidden Dham revealed by pure devotees of the Lord. Другая скрытая дхарма, чистого преданного. Sometimes these holy places are quiet because otherwise everyone comes and just brings their material concepts and their material desires with them. Иногда святые места неспокойны, потому что каждый приходит. Sees it as another place for punya, another place for sense enjoyment, Они видят это как еще одно место для чувственных without наслаждений. understanding the real essence. Они не понимают саму суть. What is the purpose? Why Lord Chaitanya came to Jagannath? Правоцель, зачем Чайтанья пришел сюда. I don't know. Probably don't even know. Most people probably don't even know about Lord Chaitanya who come here. Большинство людей даже не знают об этом. They know Jagannath. Они знают только They know Джаганнатха. the ocean.
Они знают океан. Nice holiday resort. Это они проводят выходные. So that it remains a little hidden sometimes from the Поэтому Господь остается скрытым. materialistic mind. And it will remain hidden from us if we maintain materialistic minds also. It will remain hidden from us also И также от нас тоже if we maintain material desire. скрывается этот гамма, если мы They may come but don't maintain them. желания. Material desires may come but just don't maintain them, that's all. Материальные желания могут прийти, но мы можем их еще развивать. Material desires, just like an unwanted guest may come, but if you don't feed them, they'll go away. Это как нежелательный гость придет, если вы не хотите, не будете его кормить, он уйдет. You can't necessarily stop them coming. They are just, the material wood is like that. Вы не можете остановить, чтобы не приходили эти материальные желания. Just don't maintain those desires. Вы просто не поддерживаете, не развиваете They эти come материальные. in so many forms, Потому что они приходят в таких различных формах, gross and subtle. грубых и тонких формах. We have to go through, yesterday we were at the Gundicha Mandir. Мы вчера были в Гундиче Мандире. And this is a preliminary, a stage, before we can actually participate in the Ratha Yatra, really speaking, which is the same thing as here, is this festival of total separation from Krishna. И перед тем, как это предварительная стадия, прежде чем начать праздник Ратха-ятры, We have to cleanse our hearts. это на самом деле настоящая разлука с Кришной. We do the process, Krishna does the actual cleansing. Уборка в храме Гундичи. Мы должны We очистить call свое upon сердце. Him. Мы должны звать. And by His presence, just like the sun's presence, cleanse His dirty places. И своим присутствием, подобно присутствию солнца, Krishna Surya Sam, Maya Andhakara. очищает грязное место. Krishna is like the sun, Maya is like the darkness. Майя подобна тьме. So we call upon Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The more we call with all of our hearts, then Krishna will purify our hearts. Чем больше мы зовем Кришну в глубину своего сердца, тем больше Кришна будет очищать наше сердце. By His transcendental vision. Своим трансцендентным зрением. We may not be able to see Him, but when He sees we're sincerely calling for Him, He will see us. Мы можем не увидеть Его, но когда мы зовем Его искренне, Он By сможет увидеть. the rays of His glance, our heart becomes pure. Просто Он просит, I'm going to return now. I'm going to return now to where we were before in that Gambhira, and pray that Lord Chaitanya Mahaprabhu will bestow His mercy on us, so we can become recipients, let's say, instruments of His will. Сейчас мы находимся в Гамбхире, мы можем молиться Господу Чайтанье Прабху, чтобы мы стали преемниками, Spread that pure holy name. распространять, Absorb ourselves in His presence and spread that mercy everywhere. чтобы мы могли распространять Hare милость Krishna. всему каждому. Thank you very much. Hari Bol. We will move on. You may have to move somewhere else, but I'm going back to that room. And have a few more minutes there, then we're going on. Time is short. You have to get ready. We have to do a lot in a little time. Darshan doesn't last forever. It does, although in this world we see that sometimes